Over Thank to you you so both. much for the introduction, both Professor Abdullah and Professor Abdul Basit. And I'm very happy to share Linda in this very nice workshop, because Linda was the eminent one that Professor Andrew Bolton talked about her international perspective with him, that he went to Brazil through Linda and developed a lot of diabetic food clinic. So I remember well as if it is yesterday that I ran over to Professor Bolton and told him, I want to be like Linda in Brazil. And this is how we start our interest in diabetic food. So she's really the inspiring one for me and my team to work in diabetic food in Egypt. Thank you so much for Professor Adel for having her today here. Now I am very emotional to hear all these very nice words, because you see, when people are friends, they really exaggerate. Anyway, it's a very big pleasure to be here in Egypt for the first time. I have to tell you that your country has fascinated me. I have been here for 1 week now, about 7 days, and I have seen a bit of your country. I am going to bring so many good memories, especially from the blessing view of the Nile River. So thank you very much, Basit, as well, and for Hanan, for Professor Adel, who really arranged all this very important meeting that we are going to have with you today. So we are going to keep this in a very formal way. And can I have, I don't know how we're going to have the first slide. Yes. Oh. Where do I point, Jan? Distance for the remote. Yes, you need to bring it here. Okay, so I cannot move. Okay, so this is I represent now the Diabetic Food International as vice president, and this is a sort of homage that we're doing for the food and the Nile River. I am from Brazil, as you have already heard, and I actually am vice president of the Food International, and I have been past president for the Brazilian Diabetes Society, and I am sort of consultant or advisor for the government relations. And Dr. Hanan Gawish is a very dear friend, of course, and also she chairs the Egyptian Diabetic Food Society, and also she's professor of medicine and endocrinology at the University of Mansoura, right? Okay. So let me see. So first I'm going to say in a very short words, what's the mission of the Diabetic Food International? We have been trying along these 4 years or 5 years to avoid avoidable lower limb amputation to diabetes worldwide. It is a very important and crucial mission. As you can see there, this lady from Vietnam has been amputated because she probably doesn't have a proper care or a proper socio-economical condition. This is the current board. We have as president, Dr. Vijay Viswanathan from India, Mariam Botros from Canada. Abbas will be the president-elect in a few months. We have Hari Naif from Malaysia, and also Nicholas Papanas from Greece, and myself from Brazil. As you know, the diabetic foot is a full scenario of constant complications. But this concept doesn't concern anything. On the other hand, it makes things very wrong in a wrong way. As you can see, we have diabetes. The pointer doesn't seem to work. So, and we here, and we have, as you see, the peripheral neuropathy, which causes insensitivity, and this gets a connection with the peripheral arterial disease. No. And when we have peripheral arterial disease and neuropathy, the person has a trauma and can get infection.
And this will end if it doesn't receive a proper care, unfortunately, in an ulcer and then an amputation. So the most important point now is to have prevention, and Professor Hanan is going to comment about this. We will Thank you. alternate the Thank you. presentation. يعني لو ما خرجناش من الورك شوب ده بأي حاجة خالص غير إنه diabetic foot is truly preventable, truly يبقى يعني that's enough. لأنه this is not يعني a must for the patient زي ما سمعنا مثلا في جلسة النيوروباثي على complication والكدني والاي. لا، الفوت if you care about it we are never going to see amputation. فالانترناشونال وركينج جروب اوف دايابيتك فوت اللي هي دلوقتي بتعمل الجايد لاينز والجروب بتاع الدي فوت انترناشونال هو الامبلمنتر لها. كانوا زمان جمعيه واحده دلوقتي بقوا جمعيتين. الانترناشونال وركينج جروب اوف دايابيتك فوت بتحط جايد لاينز and I'm really honored ان انا ابقى representative of this group. والدي فوت انترناشونال بتعمل الامبلمنتيشن في السوسايتي. اتفقوا على ايه؟ اتفقوا على 5 cornerstones. زي ما حضراتكم شايفين كده it's very easy. It's very important for physician انه identify the foot at risk. وليندا هتقول حالا هي ايه الفوت at risk. وان البيشنت يعمل regular inspection education of the patient او family او الهيلث كير بروفيشنال اللي هي نمره 3 ان هو يكشف على رجله. نمبر 2 ان الفيزيشن هو لما تشوف diabetic patient تعمل له regular inspection and examination. So it's not accepted ان الواحد يجي يقلع العيان الشراب يقوم العيان يسالك وهو diabetic بقاله 10 15 سنه هقلع الشراب ليه؟ ده معناها ان كل اللي كان بيشوفه قبل كده ما كانش بيقلعوا الشراب. So you have to ask the patient to remove السوكس وتكشف على رجليه. Number 4 انك تعمل روتين يعني تنشور ان هو لابس appropriate footwear. examination مش بيكمل غير لما تبص على جزمة البيشنت. ما تاخدش منك ثانية then you comment عليها وتحسن له if you can. Number 5 is treating the risk factor for ulceration and we are going to discuss that in detail. So I hope انكم تفتكروا ال 5 cornerstones دول زي ايه؟ زي اسمنا كده. Please. So to make things easier, from the guidelines of the International Work Group on the Diabetic Foot, Professor José Lázaro from Spain, who was the past president of the Foot International, with his group make these infographics that we're going to present to you today. You were going? Okay. So here. No, sorry. So as you see, these are the most important deformities in a person that has a severe neuropathy. So when we take the shoes off, as Professor Hanan said to you, you have to look very carefully because when the person has claw tool, hammer tool, metatarsal head prominence, and sharp forefoot deformity that we're going to discuss later on, this person has plus insensitivity deformity, and that causes ulcer, especially on the plantar aspect of the foot. I just like to remind to you that the hallux valgus is not a condition specifically related to diabetes. It's anyone can have if has some family history. So, but a person can have also a hallux valgus. So it makes connection in terms of a plantar pressure, and especially in this case, pressure on the foot that on the finger that is the toe that is affected by the deformity. I think we can have the other one. So this is what you can find at the International Working Group on the Diabetic Foot Guidelines by accessing these sites. So you see here the most important deformity, just like we presented in the previous slide. Next one. Okay, so how can we perform a very simple sensory foot examination? So as you can see,
we have I think you can demonstrate here just to show to them. We can use the 10-gram monofilament, as most of you probably already know, to check for the presence of protection sensation in the feet. Also, we always have to do the examination in both feet. So we used to test the hallux, the first metatarsal head, and the first metatarsal head. But for example, for Brazilian Diabetes Society, American Diabetes Society, we also test the third metatarsal head. So if any of these sites is insensitive, it means that the person has loss of protective sensation. The other test, if you don't have the monofilament, or if you have a sort of ambiguous, or you are not sure about the test, you can use the tuning fork. Has to be the 128 hertz tuning fork, like Hanan is showing to you. So you do the same. You apply it on the dorsal aspect of the hallux. And if the person doesn't feel it, it means that the vibration sensation is also lost. And finally, if you don't have, for example, tuning fork or monofilament, you can do the touch test. How do you do it? You just pressure with your finger the first and the third and the fourth and the fifth aspect of the toes. And again, if the person doesn't feel it, you can tell that the protective sensation is also lost. If you want to understand in details how to perform these tests, you can access the IWGDF site, so you can learn in details. And also, perhaps in the future, you can have something more practical that you're not going to have time to do it today. Can you go? Okay, so this is an addendum that you can find the practical guidelines of the IWGDF general guidelines. Again, you see how it is applied. You just do a very, very light force to bend the monofilament. Doesn't have to be a very big pressure, because even you can make damage in the monofilament. Okay. And this just to demonstrate to you, we have this very good calibrated monofilament that is made in São Paulo, Brazil. Also, how to use the 128 hertz tuning fork, you also can read in details. And finally, how to do the light touch test, which is also named as Ipswich touch test. Now I'm going to pass to Hanan, so she's going Thank to you talk so the much. vascular. يعني دلوقتي الآلات يعني مش expensive خالص، واحنا الحقيقة جايبين معانا، ما قدرناش نجيب دي طبعا لأنها تقيلة على الطيارة، بس دي يعني بتتباع ب 30 35 جنيه، 128 لازم كل عيادة سكر يبقى فيها. I brought you some monofilaments here. الحقيقة ان هم قدام من شركة ميرك سيرونو. Now the international companies ما عادش مسموح لها تكتب اسم الدراج، فهم قدام جدا في الجمعية المصرية للقدم. But the Egyptian company can, so you can ask, for example, Eva. They have a lot of monofilament. You can ask them for some monofilament for your clinic. لكن الحقيقة اللي عندنا كانوا بتوع ميرك سيرونو بس قدام. So never ask them again لأن هم they are not allowed to do it. دلوقتي الفاسكولار اسسمنت تاخدش منك ثانيه. البي اي دي هي الفيري ايزي هاند ميجرمنتس لكل الفاسكولار سيستم، لان حضراتكم عارفين ان انت لو عرفت ان البيشنت ده عنده بي اي دي he is most probably having the same coronaries and cerebral، فيبقى الانترفنشن اللي حضرتك هتعملها هي the same. look at بقى السيريبرال والكاردياك بياخدوا قد ايه انترفنشن عشان تعرف اذا كان عنده ولا ما عندوش. البريفرال arterial disease is very easy. تحط ايدك على الدورسال سبيدس، لو مش محسوس ده عادي، ممكن يكون absent dorsal spidus quite normal لانه هو هنا مش في الكورس بتاعه. So you go directly للposterior tibial اللي هو just behind the medial malleoli. زمان كنا بنعمل الانتيريور tibial وبعدين بطلناه لانه لو الدورسال سبيدس مش في مكانه so the anterior tibial is not going to be pulsated too. فما هنضيعش وقت عشان نعمل اقصى information in the shortest duration.
فالعالم كله بقى ايدك على الدورساليس بيدس محسوس، اوكي، مش محسوس you go for the dorsalis pedis، مش محسوس then you have to investigate. هنعمل بقى الدوبلر، والحقيقه ان الدوبلر برضه is very cheap، وحاليا I remember يعني ان احنا قبل ما اوديها الجنيه الدوبلر is very small hand held not expensive. يعني لو كل واحد جاب واحد حتى الصيني او تايواني او كده they are doing very well وبنفس السعر. لما حضرتك تعمل الدوبلر المفروض انه يبقى تراي فيزك، اذا لقيته مونوفيزك او باي فيزك دي علامه انه في اسكيميا. واذا عندك اي suspicion you do two pressure for the microvascular. يعني لو انت لسه مش شاكك انه الدوبلر كويس peripheral arterial disease مش موجوده you do two pressure. بعدين more testing هو انك تعمل الانكل بريكيال اندكس. والانكل بريكيال اندكس is very easy to be done. حضرتك هتقيس البريكيال بريشر عادي زي ما بتقيسه، وبعدين هتقفل بنفس الكاف بتاع جهاز الضغط فوق البوستيريور تيبيال او الدورساليس بيدس، يعني هتقفل اللور بارت اوف ذا ليج، وبعدين هتقيس البلاد بريشر تاني تحت سيستوليك وسيستوليك وتقسمهم على بعض. Your patient is going to have ankle brachial index low، يبقى ال peripheral arterial disease is present. بس just put in your mind انه لو طلع عالي قوي، يعني لو عملت ankle brachial index لقيته عالي قوي، ده بقى severe atherosclerosis، ده wrongly high. الاصل في الانكل بريكيال اندكس تو diagnose PAD انه يبقى lower، لكن لو طلع very high ده يبقى عندنا atherosclerotic wrong high blood pressure. patient at risk for diabetic foot ulceration دول الحقيقه بنقسمهم علشان الفايف كورنر ستونز قالت هنعالج الات ريسك فوت. مين بقى الات ريسك؟ عندنا 4 جريدز من الات ريسك. واحد هتكشف عليه ما هتلاقيش عنده اي حاجه، مفيش حاجه بالمونوفيلامنت، مفيش حاجه في الارتيريال، مفيش ديفورميتي، ده اسمه very low risk. هنعمل له ايه ده بقى؟ Then we are going to examine each year. والحقيقه انا ليا تحسب شديد على كل الجمعيات اللي نصحت بان احنا نكشف عليه each year. دي جمعيات البيشنت التامين بيريمبرس الفيزيشن او البودايترست على هذا التست، لكن احنا واحنا بنشوف البيشنت شوفان اللوس اوف بروتكتيف سنسيشن بريفرال ارتيريال ديزيز ما ياخدش من حضرتك دقيقه، فواي نوت ايتش فيزيت يعني. لكن according to the countries اللي اما affection loss of protective sensation يا اما peripheral arterial disease. That patient should be examined each 6 months. لازم يتشاف تاني ويتراجع تاني عشان رجليه. المودريت ريسك هو انه يكون عنده الاثنين loss of protective sensation and PAD plus اي حاجه بقى من الحاجات اللي ممكن تزود ال possibility of ulceration زي الديفورميتي. لو البيشنت عنده بقى previous ulcer او history of amputation او عنده حاليا ulcer، ده patient at risk very high risk زي ما انتم شايفينه بالاحمر كده. والفيري هاي ريسك ده هو اللي المفروض يتشاف each month. واحنا الحقيقه في عياده القدم في المنصوره اللي ما بيجيش each month من الهاي ريسك جروب بندفعه بنغرمه عشان يعرف ان هو غلط في حق نفسه وفي حق العياده. هي عامله زي الوان المرور، الاخضر هو الفيري لو ريسك، الاصفر هو اللو ريسك عنده او حاجه او اثنين لو مودريت، الفيري هاي ريسك هو اللي عنده كلهم او عمل previous ulcer or amputation. دول في المانجمنت بتاعهم هتبقى تسكرين كل مره، تeducate him according للفايندنج اللي هتلاقيها. يعني if you find for example loss of protective sensation هتبقى معرف العين ان انت ما تحسش برجلك، لازم تمد ايدك في جزمتك قبل ما تلبسها، لانه very easy انه يدوس على حاجه في الجزمه ويتعور وهو مش حاسس. So you tailor the message according to the defect he has and then you treat him accordingly حسب ال PAD وال loss of protective sensation. This is the original International Working Group of Diabetic Foot لما كانت عاملاها قبل ما الانفو كاردز بتاعت الدي فوت انترناشونال هياها، بس كانت بالطول كده وكان البيشنت 0 1 2 3، لكن طبعا هي دلوقتي بقت
اللي احنا قلناها اخضر احمر اصفر. Thank you, Hannah. Now we move on for the next slide. Oh, sorry. So now we're going to classify the diabetic foot infection, which is something very, very important because especially in developing countries like ours, infection is still a cause of amputation. Why? Because of inappropriate, inadequate foot care that we see. So for example, we have here 1, 2, 3, which are the severity of the infection. As you can see, the characteristics of the mild infection, which is the number 1, you have to see if there is a presence of at least 2, local swelling or induration. Then we have also erythema, which is over 0.5 centimeters, local tenderness or pain. Sometimes this cannot be found because of the neuropathy. And also, of course, the local warmers due to the infection. Finally, purulent discharge when the patient has a very purulent infection that is going on in that aspect. The grade 2 will be moderate infection according to the IDSA, which is the conjunction of the classification of infection plus the international IWGDF. So we have the local infection, and in this case, the erythema is over 2 centimeters. Then we have also involvement of structures which are deeper than the level 1. Also, we can see that this infection might be in a very more involvement, perhaps trying to reach the bone, but you don't see no signs of inflammatory systemic response. Finally, for the other grade C, the infection is more severe. So we can have temperature, sometimes not, even if the infection is severe, above 38 degrees centigrade, or sometimes quite the contrary, the person is in hypothermia. We have also, in some situations, the heart rate is faster, over 90 beats per minute. The respiration is also cannot be affected, plus raise of the whole blood count. And also the patient is really in a near condition of sepsis. So we have to consider very carefully this person is in a very severe and risk of death. So how we are going to treat these people? We can use oral agents for the level 1. We can either use oral or even intravenous for level 2, which is a moderate infection. And of course, if the patient is in a very, very severe condition, sepsis, we have to take the person to the hospital and put him or her in the intravenous oral agents. As you can see here on the first photo, the infection is not very severe and the erythema is not over 2 centimeters, but we can see that the second is spreading out, and usually the infection goes from the distal aspect of the foot to the proximal and can reach very quickly if we don't do anything properly. And finally, you see a very, very severe infection in the study photo. So anyway, the important message is to classify infection. And we also have to say that infection is a clinical diagnosis. You don't have to use any sophisticated, and this classification should be used for all the general physician and also specialists. Okay. Now you. Yeah. يعني عايزين نخرج من الحكايه دي، وبتوع الدايابيتك فوت يعني دايما لهم مقوله بعتبرها جميله ولازم نحطها كلنا في دماغها، ان مفيش حاجه اسمها تريفيال ليجن، ده التهاب بسيط، مفيش. بسيط ده تلاقيه زي ما ليندا قالت كان رابيدلي جو هاير وكوستيوم. فلو هي مايلد هتكتب اورال وتمشيه، لكن لو هي مودريت اللي هي اكتر من 2 سم او سيفير، ده في الاغلب هيعوز ادميشن، وفي الاغلب هيعوز متابعه يوميه لانه he can rapidly deteriorate. فبليز put it in your mind.
المقولة الأحلى بقى time is tissue. The tissue is time. يعني إذا حضرتك هتتأخر هتكلفه tissue. هيخسر بقى صباع، هيخسر بلونيه، هيخسر above knee. Time is tissue. ما ننساهاش علشان if you have مع الانفكشن ischemia, the likelihood إنه يحصل amputation is very high even in the best center. يعني definitely بنتكلم في فوق ال 95%. فاحنا عندنا الانفكشن يعني مش عايز اقول لكم قد ايه، وكل الديفلوبينج كانتريز كده. If it is associated مع peripheral arterial disease, the possibility of amputation is very high. دي الواي فاي دي قسمت الانفكشن the same زي ما احنا ليندا قالتها، بس دي الاوريجينال بتاعه الانترناشونال امريكان جروب اوف دايابيتك فود. بفكركم انها كلينيكال دايجنوزس، مفيش حاجه اسمها عملت له مزرعه ما قرتش. انت بتعمل المزرعه عشان الانتي بايوتيك مش عشان تشخصه. So he might be infection وحضرتك تعمل الكالتشر يقول لك ما قرتش عشان هو واخد انتي بايوتيك او العينه مش متاخده كويس من حته ثانيه and so on. So this is clinical diagnosis. الدايجنوزس اوف اوستيومايلايتس الحقيقه ودي حاجه هوريبل يعني انها تبقى كوز اوف امبيتيشن، لانه ريسنتلي كان عندنا سبيكر الماني وبيتكلم ان الامبيتيشن بقت في المقاطعه والاريا بتاعته is never except لو العيان عنده PAD مش عارفين يعملوا له حاجه، ده اللي بيعمل الامبيتيشن. احنا بقى على العكس the rate of amputation is very high by us عشان الانفكشن، بعدين هتروح العظم، بعدين هتعمل اوستيومايلايتس. ودي الحقيقه عيب فينا احنا بقى انه ما فيش كير تو بريفنت. فالاوستيومايلايتس زي ما حضراتكم شايفين كده how you can diagnose. لو انت عندك ulcer then you can put a probe، ممكن مره ثانيه نبقى نجيبه معانا، جواها تسمع كليك في العظمه يبقى الوند ده وصل للعظم، ده definitely osteomyelitis، معناها ان العظميه تحت ايدك. او هيبقى strongly associated انك بتعمل اساسا debridement تلاقي جاي معاك فرافيت عظم، فرافيت بونز، ده definitely osteomyelitis. او انك تعمل اكس راي تلاقي، او MRI تلاقي، it depends. الاهم هو انه لو الالسر على بون على طول انت مش محتاج، هي كده osteomyelitis لانه مفيش حاجه هنا، انت عندك سكين على الجوينت. So this is definitely osteomyelitis. أو لو في حتة تانية وحصل عندك what we call delayed wound healing، يعني ألسر صغير وإن مفيش فيه signs of infection، لأنكم عارفين طبعا الدايابيتك كلهم عندهم أوتو إميون يعني low immunity، فممكن ما يديكش رياكشن جامد لكن مش بيقفل مع إنك عامل the best you can. ده الديلايد wound healing في الأغلب الأعم بيبقى osteomyelitis. So what's the initial approach أول ما تشوف ده؟ اكس راي بلين اللي هي موجودة في كل المستشفيات، ممكن ننسى الام ار اي والسي تي والدنيا دي كلها، وبروب تو بون بيسموه عند جروب الفوت يعني في كل حتة the MRI of the poor، يعني اللي ما عندوش MRI يبروب تو بون، بتكليك خلاص. relevant practical point هنا هو انه مش زي زمان كل ما تلاقي اوستيومايلايتس يعني لازم تبعته يعمل. لا خالص، الاوستيومايلايتس could be treated مع الادفانسمنت في الانتي بايوتكس ميديكالي، ودي حاجه جميله جدا جدا جدا، كان عليها ديبيت قبل كده بس هي اتاكدت انه if it is not advanced ممكن تدي من 3 ل 4 اسابيع انتي بايوتيك تكير على الكلى وتكير على الليفر فانكشن وتغير فيهم عشان السايد افكتس، وبتشوف لو في ريزوليوشن ذاتس ات يبقى انت اديت للبيشنت خدمه كبيره انك عالجت الاوستيومايلايتس ميديكالي. if during the process ما لقيتش ريزوليوشن كويس ده يبقى لازم يعمل سيرجيكال. الشاركو. Okay, so this is very, very important to have the suspicion of a charcoal food. Why? Because unfortunately, most of the people who have this complication, which is a very complex complication of neuropathy,
involving small fiber and large fiber, which means the insensitivity to pain that they are responsible under the responsibility of small fiber, and the deformities by the large fiber. So if you see any person with readiness in the foot, can be most of the time unilateral, or you can have also the very hot skin plus the edema, the swollen foot. You really have to suspect. Why we do say this to you? Because many people come to doctors and they think, oh no, you had a sort of problem in your joint. So they don't care properly, and the person carry on walking because most of this time insensitivity and the condition gets worse. The problem of the charcoal foot is that the bone plus due to the inflammation that is caused by the trauma is already a very fragile bone, very similar to the process that we have in osteoporosis. So you have to suspect that. If you suspect that the person might have a charcoal, you have to go and do some imaging techniques. So what would be the first one? A simple plain X-ray. So you do the plain X-ray, and that comes a very suspected, and it is positive for the charcoal. You have to do a cast that we're going to talk in a minute. Also, the person has, if it's possible, has to use the crutches and refer to a specialized diabetic foot unit if you have someone around. You really have to be careful, because if you don't do the offloading, if the person keeps on walking, taking with him, with her own weight, the problem is going to get worse. If you don't think it's a charcoal foot, or even if you think can be another condition, it's very important to exclude the other diagnoses, such as gout arthritis, deep vein thrombosis, also this distortion in the joint, and sometimes even a cellulitis for other things, especially in our countries. Very hot weather, you can have all these insects, bites, etc. If you have an ulcer in that foot as well, you have to think in terms of the infection, or even think in terms of an underlying osteomyelitis that makes the diagnosis a little bit complex. So if you have done the X-ray and you still have doubt, and if you have this possibility, you have to go to perform a magnetic resonance imaging while you wait for the cast. So in summary, when anyone who has diabetes that comes to your office with a swollen red foot, you really have to suspect of charcoal. Of course, you have to think in other the conditions that I just mentioned, but you really have to suspect that and treat immediately, because if you don't do the offloading, the person is going to have a very bad evolution to have deformed foot, which is a very high risk of amputation as well. Now, Hanan is going to talk about the offloading process, which is something very, very, very important. ده الحقيقة اللي فرق لما الدايبيتولوجيست دخلوا في الدايابيتك فوت عن ال only surgeons when they used to treat الدايابيتك فوت. الاوفلودنج انه diabetics الدايبيتولوجيست interested in diabetic foot عندهم imagination about البايوميكانكس. طبعا some of them, like our center in Mansoura, we have the plantar pressure measurements with custom made insoles and so on. But before we have it, we were working very well with our eyes and hands. مش لازم كلنا يكون عندنا a very expensive machine like what we have. إذا your patient عنده أي abnormality أو عامل amputation زي اللي في الصورة الأولانية على الشمال دي، لازم تلبسه حاجة that accommodate this deformity. ما ينفعش تلبسه بقى جزمة عادية ويتك بقى على الحتت دي. لا, you should accommodate ال deformities. If your patient عنده
بلانتر ألسر موجودة في الميد فوت، الأحسن إنك تعمل الكاستنج. إذا كان عندك حد زميل، إحنا في المنصورة بنعملها، بس لو حد ما بيعملهاش وجنبك حد زميل عظم هتقول له يعمل لك كاستنج، بس يبقى مور بروتكتيف للسوفت تيشو بتاعت البيشنتس بمور اندرلايننج قبل ما يعمل الكاستنج، بس هتنبه عليه على كده، مش هيجبسه زي بتاع العظم العادي. او if you don't have يبقى الريدي ميد الريموفبل كاست ووكر دول موجودين في المحلات. unfortunately ان هم غاليين، but fortunately في مصر هم دلوقتي موجودين في العلاج على نفقة الدولة وفي التأمين الصحي. So we don't have any excuse تعمل كاستنج تلبسه ووكر. الووكر الحقيقة عنده results across the world لأن الناس بتبقى فاهمة الامبورتنس زيه زي الكاستنج، لكن العيب انه ريموفبل، فقوي بسهولة تلاقي العيان لابسه عشان جاي لك العيادة، انما بيبقى باين على رجله انه هو ما لبسوش طول الوقت، فده العيب. فعشان كده عاملين له some modification انه ممكن تلبسه للعيان وبعدين تربط ربطه واحده بكره واحده كاستنج، فتبقى اطمنت ان هو مش هيتفتح غير في العياده. لو البيشنت عنده الالسر في الفور فوت ممكن يلبس ويدج خفيف زي ده. This is not expensive، والبيشنت يمشي عليه كده، يعني يمشي على كعبه رافع الفوت كده وماشي كده يعني، لكن هو لو مشى كده خلاص هيمشي زي جزمه عاديه، هيعمل بريشر، فلازم تديها له وتاكد عليه ان هو هيمشي على النص الوراني بس، او العكس which is very difficult to wear الحقيقه، لانه بيعمل دايما يعني امبالانس، فلازم العين بتاعك يكون كويس وفت، او يلبس على الناحيه الثانيه عصايه او يسند على حد او كده، او ان حضرتك كنا زمان لما ما كانتش دي موجوده في الماركت، اول ما احنا اشتغلنا دايابيتك فود ما كانتش الاشياء موجوده، فكنا بنعملها للبيشنت جوه جزمته، ان احنا نحط كاستم ميد انسول قدام كتير، فيبقى هو دايس على البارت القداماني وكعبه ورا like this، فالبيشنت هيبقى ماشي على دي. لكن هو لو مشى بقى ان هو يعمل كده، يعني زي ما احنا بنمشي بنحط الهيل الاول وهيعمل هيل سترايب، هيبقاش عامل اي اوفلودنج، لازم تتاكد على البيشنت ان هو هيبقى ماشي على الفور فوت ورجله الثانيه وخطوه صغيره، كل ما كانت نير شافلنج ستيب كل ما كان عامل اوفلودنج كويس. يس بليز. طيب يعني ليندا بتنبهني انكم ما شفتوش دي في الكاميرا، ده لو الالسر في الفور فوت هناسك البيشنت، ده اسمه فور فوت ويدج يعني نص جزمه كده، هناسك البيشنت انه يمشي على دي، لكن ما يمشيش كده بقى، لانه لو مشى كده زي عادي هيعمل هيل سترايك وكده وبعدين يكمل الستيب، هيبقى داس على الايه، على الفور فوت. فضروري يور نيرس اور يور تايم لو يسمح تدي له مور اديوكيشن ان هو هيمشي على كعبه بس. طبعا لازم تكون الناحيه الثانيه سليمه with the help of crutches برضه ممكن تبقى احسن بكتير. If you have the facility, I think it's very cheap in Mansoura to refer your patient to. بيبقى عندنا blocks like this، بناخد plantar pressure for the patients والمكنه بتحفر فيها، تحفر according للنيجاتيف بقى بريشر بتاع البيشنت، يعني الحتت اللي عليها هاي بريشر بينزلها، الحتت اللي عليها ما فيش بريشر يقدر يعمل هاير زي الارش مثلا فيشيل بريشر. لما تشيل بريشر على حته وتخف عن حته ثانيه ده بنسميه دي لودنج او اوف لودنج. لما المكنه بتخلصه بيبقى بالمنظر ده، بعدين نسميه احنا ان احنا بنشطبه، فبيبقى very easy و very thin وممكن يتحط في اي بس دبس شوز، وبعدين نخليه soft for the patient like this، نحط عليه جلد في الاخر فيبقى نعل custom made for each patient، يعني كل واحد يلبس عكس ما هو عنده البريشر. and if you look at this هتلاقي انه البيشنت ده عنده high arch، فاحنا معليين له الارش خالص تحت رجله عشان كل ما هيسند على الارش ده كل ما هيخف البريشر على الهيل وعلى الفور فوت، غير لما يكون البيشنت ساند على الهيل ورا وعلى الفور فوت قدام عشان هو عنده هاي ارش. Okay, so for the next, the final one,
is how we are going to ensure the person has an appropriate footwear. As probably Hanan has commented with you that sometimes the government think that it's very expensive to provide off-road or to provide the shoe to the patient. But if we compare the cost of a shoe, which if it is a good material and lasts for a good time, it's so much cheaper. Consider the price or the cost of at least a simple ulcer that can reach 10 to 7 to 10,000 US dollars. So it's something that we can reduce and prevent. So we have, you have to instruct the person, especially if you follow the classification. We finish these slides. We just have about 5 minutes to get any questions from you, but I would like to invite all of you to access the info cards which are available at the site of the International, and the Hanan has kindly provided a sort of collection. If we are going to separate some of them, so it's like a 9 collection slides, and here is printed that you can have and take with you, and it is a very kindly printing. Is sponsored by the Egyptian Society of the Diabetic Foot, for which we thank very much for this generosity. So perhaps we could take some questions from you. اللي هيجاوب بقى هياخد مونوفيلامنت والانفو كاردز. اي حد عايز اي سؤال او عايز يعمل اي كومنت اي حاجه، اتفضل يا بيه، اتفضل حضرتك. Thank you so much for your nice presentation, clear. And my question is, where is the place of pseudoscan in order to detect small filament, small fiber? السودوسكان الحقيقه is very expensive across the world, وفي Egypt بالذات is very expensive، وهو just to test for sweating، ومعليهوش evidence enough لدرجه انه كل العيادات لازم تجيبه. فاحنا personally ما جبناهوش لانه معليهوش evidence enough تخليه with that price يبقى موجود في كل عيادات القلب. Hanan, can I make a comment on this? On Thursday, tomorrow, I'm going to present a recent research that we have done in Brasilia, exactly about the autonomic peripheral neuropathy. So I invite you all to hear, because your question is very, very important. I think we have to go from symptoms and then we can go to the proper examination. Thank you very much for this question. البنفيت بتاعت الانكل بريكر اندكس عن التو بريشر؟ مايكروفاسكولار، الانكل بريكل ماكروفاسكولار فور بي اي تي. ممكن تستعمل المايكروفاسكولار اللي هي التو بريشر لو انت شاكك فيها، لكن ماكروفاسكولار الانكل بريكل اندكس. Yes, please. We are talking about prophylaxis and prevention, but we are diabetologists treating diabetes. فبالنسبه للبريفرال فاسكولار ديزيز اللي بيحصل دلوقتي، انا عايز اعمل بالنسبه للمانجمنت، عاوز اعمل مانجمنت بحيث ان الحكايه ديت ما تحصلش. فانا بالنسبه للسيرابي اللي هو اللي هديه العيان بسايد الاديوكيشن وبسايد النيوتريشن والحاجات دي، في حاجه هل تمنع لي البريفرال اوكلوجن او بتمنع لي البلاد سبلاي؟ دي زي ما حضرتك بتعالجه تمام. طيب. والستاتين والبلاد بريشر الهوليستيك ابروتش بتاع الدايابيتس. في بقى ادويه جديده بقى زي يقول لك لا ما فيش حد قال ان عنده براكسيلان والبتاع الترنتال لها دور. لا الترنتال ملوش، لكن البراكسيلان الحاجات دي كلها لها. هل هتغني عن البروفلاكسس اللي حضرتك وبعدين الحاجات دي كلها اللي هي ادفانسد اللي هي بتحصل ديت حضرتك بتعملها بروفلاكسس ديت كلها بتحصل اوكي تمام يعني خلاص. ده اهم دور. انا خلاص راحت مني. انا بالنسبه لي كان واحد بيتريت دايابيتس. ايوه. انا اعمل ايه عشان خاطر ما يحصلش الحاجات ديت
وبالنسبه طبعا انا هظبط الكوليسترول وهظبط البلاد بس بريشر حضرتك هتكشف على رجله كل وهظبط مره الديابيتس وتسكرين وبكشف عليه بس. او بعمل الحاجات دي كلها. بس انا دلوقتي حاليا عاوز البتاع البريفرال ارتريز دهيت اللي ما هي عندناش البريفرال بقى. ارتريز، عايز ان انا اعمل لها دايليتيشن او انها في حاجه ده تمنع علاج بقى لو حصلت تمنع مش تمنع. البروجريس لا مش تمنع، تعالج. تعمل تمنع مش دايليتيشن تمنع، وخلاص. تعالج زي ما لو كورونا ارتري ديزيز حصل، لكن انت تقدر تمنعه بلايف ستايل، بالمشي الكتير، بجزمك واسعه and so on. لكن لو حصلت لها علاج بقى بالستاتين والادويه اللي زي ما حضرتك قلتها and so on. Okay, I think we do not have time for more questions, but we will be very happy to reply anything that you want to know, if you, of course, if we can answer when we finish this symposium. I'm going to give to them so they can close the session.